سڵای خۆتان لێبێت هاوڕێیانی خۆشەویست ئەمڕۆژ سەیری بەشی دووەم دەکەین لەم چیرۆکە کارتۆنیەی پێغەمبەر نوح علیه السلام. سەرەتا گوێی لێ بگرن پاشان ڕستەکانەکەینە کورتی. Many years had passed. Nuh alayhi salam was disappointed by now. Even after calling out to the people for hundreds of years, only a handful of good people on earth listened to him, whereas the number of disbelievers kept growing and growing. One night, when the Prophet was offering his prayers, Allah spoke to him. "Don't be sad, Nuh," God said to the Prophet. "You have done what you were asked to. I am going to punish all the people on earth for their wrongdoings. Everyone on earth is going to die, except the Muslims and the animals," said Allah subhanahu wa ta'ala. At the first step, God then asked the Prophet to plant many trees. Nuh alayhi salam didn't understand the reason behind this, but he listened to Allah and started planting trees as he was told. He also sought help from the good Muslims, and they helped him. After many years, Allah spoke to the Prophet again. This time, he asked the Prophet to start building a ship. It has to be a huge ship, so huge that it can carry a pair of every animal on this earth. "What is a ship, and how will I build a ship?" thought the Prophet. No one had ever made a ship before. God gave him plans for building the ship. The Prophet started making the ship with the help of malaks. No one knows the exact size of the ship. Some say it had a length of 600 feet, and others say it had a length of 2,400 feet. Whatever it was, the ship was so huge. The Prophet's children helped him in building the ship as well. The Prophet selected the mountains far away from the city to build the ship. Then they started building the ship. They needed wood to build the ship. Remember the trees they planted more than 100 years back? Yes, they cut down those trees for wood. Then they started building the ship as per the plan. The men worked very hard, day and night, to build the ship. When the disbelievers saw the Prophet building a ship, they started making fun of him. "You are such an old fool," they said. "You are building the ship on top of a mountain." But the Prophet kept calm and continued with his work. The people didn't know why he was building such a huge ship. They thought that he had lost his mind. After many months of hard work, the ship was finally ready. One night, Allah told the Prophet that he was going to flood the earth soon. "How will I know? Will you be sending a sign?" asked the Prophet. God told him that the day when he sees water coming out of the stove in his house, he will start flooding the earth. The next day, the Prophet was surprised to see a long queue of animals outside the ship. They had arrived in pairs, one male and a female. There were elephants, giraffes, lions, rabbits, parrots, and all other animals. The ship was soon filled with all variety of animals and birds. One day, while the Prophet was at his house, water started coming out of the stove. "This is the sign I was waiting for," said the Prophet. He knew that the time of the flood had arrived. It had started raining outside as well. He ran out and called all the good Muslims who helped him build the ship. He asked all of them to board the ship immediately. The disbelievers didn't understand what was going on, so they kept laughing at the Prophet. "Look at the old fool," they said. "This is just normal rain. He looks so terrified." ئێستاش بە ڕستەکان بکەین بە کوردی. Many years had passed واتە ساڵانێکی زۆر تێپەڕی. had passed واتە تێپەڕی.
Nuh alayhi salam was disappointed by now. ئێستا پێغەمبەر نوح alayhi salam ناومێد بووە. Disappointed واتە ناومێد بووە. Even after calling out to the people for hundreds of years. ئەڵێ هەرچەندە دوای ئەوەی کە بانگەوازی خەڵکی کرد. Calling out واتە بانگەوازی خەڵکی کرد for hundreds of years. بۆ سەدەها ساڵ. Only a handful of good people. ئەڵێ تەنها هەندێک خەڵکی باش. Handful واتە هەندێک خەڵکی باشی سەر زەوی listen to him. گوێیان لێی کرد. یعنی مسلمان بوون. Whereas the number of disbelievers ئەڵێ لە کاتێکدا ژمارەی بێباوەڕان kept growing and growing بە بەردەوامی گەشەی دەکرد و گەشەی دەکرد. Growing and growing. One night when the prophet was offering his prayers. ئەڵێ شەوێک کاتێک پێغەمبەر نوێژی دەکرد. Prayer واتە نوێژ. Offering his prayers واتە نوێژی دەکرد. Allah spoke to him. خوای گەورە لەگەڵی قسەی کرد. Don't be sad, Nuh. وتی نوح غەمبار مەبە. God said to the prophet. You've done what you were asked to. ئەڵێ تۆ ئەوەت ئەنجامدا کە پێت وترا کە داوات لێ کرا. Asked ئەو واتای هەیە. I'm going to punish all the people on earth for their wrongdoings. ئەڵێ من هەموو ئەو خەڵکانەی سەرزەوی سزا ئەدەم. Punish واتە سزایان ئەدەم بەهۆی تاوانەکانیانەوە. wrongdoings واتە تاوانەکانیان. Everyone on earth is going to die. هەموو خەڵکی سەرزەوی دەمرێت except the Muslim and the animals. said Allah subhanahu wa ta'ala. وای گەورەوتی جگەلە. except واتە جگەلە مسلمانەکان و ئاژەڵەکان. As the first step یەکەم هەنگاو God then asked the prophet to plant many trees. خوای گەورە داوای لە پێغەمبەر کرد دار بچێنێت. To plant many trees. To plant many trees واتە دارێکی زۆر زۆر بچێنێت. Nuh alayhi salam didn't understand the reason behind this. ئەڵێ پێغەمبەر نوح نەیدەزانی هۆکاری ئەمە چییە؟ چه هۆکارێک لە پشتی ئەمەوە هەیە؟ Behind this واتە لە پشتی ئەمەوە. Reason واتە هۆکار. یعنی تێ نەدەگەشت چه هۆکارێک لە پشتی ئەمەوە هەیە. But he listened to Allah. بەڵام فەرمانی خوای جێبەجێ کرد. یعنی بە واتایە. یعنی گوێی لە خوای گەورە گرت و فەرمانەکانی جێبەجێ کرد. And started planting trees as he was told. و ئەڵێ دەستی کرد کە ئەوەی داری چنی و وەکو ئەوەی کە پێی وترا. As he was told. ئاواتاکەیەتی وەکو ئەوەی کە پێی وترا. He also sought help from the good Muslim. وشەی sought واتە داوای یارمەتی کرد. sought help واتە داوای یارمەتی کرد لە مسلمانەکان. And they helped him. و مسلمانەکانیش یارمەتیاندا. After many years, دوای ساڵانێکی زۆر Allah spoke to the prophet again. خوای گەورە لەگەڵ پێغەمبەر قسەی کرد. This time he asked the prophet to start building a ship. ئەڵێ ئەم جارەیان داوای لە پێغەمبەر کرد کەشتیەک دروست بکات. It has to be a huge ship. یعنی دەبێ کەشتێکە زۆر زەبەلاح بێ. So huge یعنی بەو زەبەلاحیەی that it can carry a pair of every animal on this earth. بەو زەبەلاحی کە بتوانێک هەموو جووتێکی ئاژەڵ سەر زەوی هەڵگرێ. کاری واتە هەڵیگرێ. پێر واتە جووت. Animal واتە ئاژەڵ. On this earth لەسەر ئەم زەویە. What's a ship? باشە کەشتی چییە؟ How will I build a ship? ئەی چۆن کەشتی دروست کەم؟ Thought the prophet. پێغەمبەر بیری دەکردەوە. No one had ever made a ship before. پێشتر هیچ کەس کەشتی دروست نەکردووە. God gave him plans for building the ships. ئەڵێ خوای گەورە پلانی پێیدا بۆی کەشتی دروستکە. The prophet started making the ship with the help of malaks. ئەڵێ دەستی کرد بە دروستکردنی کەشتێکە بە یارمەتی مەلایکە. No one knows the exact side of the ship. ئەڵێ هیچ کەس نەیدەزانێ بزەبەت قەبارەی کەشتێکە چەنێکە. وشەی exact واتە بەزەبەت
size واتە قەبارە ئەڵێ هیچ کەس بزەبن نێزانی قەبارەکەی چەندێکە. Some say هەندێک ئەیانوت it had a length of 600 feet. ئەڵێ هەندێک ئەڵێ قەبارەکەی درێژەکەی length واتە درێژەکەی چەندێکە 600 پێ feet. طبعا کورکراوی فیتە ئەو. And others say وهندێکیش ئەڵێن it had a length of 2,400 feet. هەندێکیش دەڵێن درێژیەکەی 2,400 پێیە. Whatever it was یعنی هەر چۆنێک بێ قەبارەکەی چۆن بڵێ گرنگ نییە هەر چۆنێک بێ the ship was so huge کەشتێکە ئەڵێ زۆر زەبەلاح بوو huge زەبەلاح. Prophet's children helped him in building the ship as well. وەتاڵێ منداڵەکانی پێغەمبەر ئەوانیش یارمەتیان ئەدا و کەشتەکەیان دروست دەکرد لەگەڵی. The prophet selected the mountains. وەتاڵێ چیاکانی هەڵبژارد چیاکانی دەستنیشان کرد far away from the city دوور لە شارەکە to build the ship کەشتێکە دروست بکەن. Then they started building the ship. دەستیان کرد بە دروستکردنی کەشتێکە. They needed wood. ئەڵێ پێویستیان بە دار بوو. wood یعنی دار to build the ship. کەشتێکی پێ دروستکەن. Remember the trees. ئەڵێ ئەو درەختانت بیرە they planted کە چێنایان more than 100 years back کە زیاتر 100 ساڵ پێش ئێستا ئەڵێ ئەو بیرە. Yes, they cut down those trees for wood. ئەڵێ بەڵێ ئەو درەختانەیان بڕیەوە و کە بۆ بیکەنە دار بۆکو دار بەکاری بێنن. Then they started building the ship as per the plan. ئەڵێ دەستیان کرد بە دروستکردنی کەشتێکە وشەی as per the plan یعنی چی؟ یعنی وەکو ئەوەی کە پلانیان بۆی داڕشت بوو ئەو واتاکەیەتی as per the plan. The men worked very hard day and night to build the ship. ئەڵێ پیاوەکان زۆر کاریان دەکرد شەو و ڕۆژ بۆ دروستکردنی کەشتێکە. When the disbelievers saw prophet building a ship ئەڵێ کاتێک بێ باوەڕان پێغەمبەریان ئەبینی کەشتەکە دروست دەکات they started making fun of him. دەستیان کرد بە گاڵتە پێکردن هەتا گاڵتەیان پێی دەکرد. You are such an old fool they said. ئەوان وتیان تۆ گەمژەیەکی پیری old fool. old واتە پیر. You are building the ship on top of a mountain. تۆ کەشتی دروست دەکەی لەسەر چیە؟ top واتە سەر چیاکە top of a mountain. But the prophet kept calm. بەڵام ئەڵێ ئارام بوو هیچ قسەی نەکرد kept calm and continued with his work. و ئەڵێ بەردەوام بوو لە کارەکەی. The people didn't know ئەڵێ خەڵکی نەیانەزانی why he was building such a huge ship. نەیانەزانی کە بۆچی کەشتیەکی وە زەبەلاح دروست دەکات. They thought ئەوان پێیان وابوو they had lost his mind کە ئەو عەقڵی لەدەستداوە. mind واتە عەقڵی مشکی لەدەستداوە lost his mind. After many months دوای چەند مانگێک لە کارکردنێکی زۆر of hard work the ship was finally ready. کەشتێکە لە کۆتاییدا ئامادە بوو finally ready. One night شەوێک Allah told the prophet خۆی گەورە بە پێغەمبەری وت that he was going to flood the earth soon کە بە زووترین کات لافاو هەڵدەسێت. flood واتە لافاو ئەو واتاکەی لافاو هەڵدەسێت. How will I know? من چۆن بزانم؟ Will you be sending a sign? هیچ ئاماژەیەک ئەنێری بۆمان. sending واتە ئەینێری sign واتە ئاماژە. ask the prophet پێغەمبەر پرسیاری کرد. God told him خۆی گەورە پێی وت that the day ئەو ڕۆژەی when he sees water
coming out of the stove in his house كأو ببينت بيت الدروة لا عقردانك يعني ده طباغكي طبعا طباغي جاران بهر سل الكرتوني كنشاني ده ستوف مخواني سبيلان طباغ in his house لمالكي أو بيت الدروة يعني لطباغك أو بيت الدروة he will start flooding the earth أو كاتب فيزان هالدسيت هذا زكاة بيت فيزان لا فاو هالدسيت. The next day روجي دعوة the prophet was surprised على بيغمبر سري صورما to see a long queue of animals outside the ship كبيني ريزي كي دريش long وتا دريش كيو وتا ريز of animals كأجل كان بريز قشتيان ريدا كان للدروي كشتيكا outside the ship ميان they had arrived in pairs وتبجود قشتن in pairs وتجود يعني أي سباسك نيريكم هيك arrive وتقشتن in pairs ميان جود نيريكم هيك one male and a female وتا نيريكو ميك. They were elephants, فيلبو, giraffes, زرافة, شير, rabbits, كريوشك, parrots, ببغاء, توتي, and all other animals وأجلكاني تريش. The ship was soon filled with all variety of animals and birds. على بزوترين كات كشتك بربو لا بالندو عجلي جورا وجور variety وتا جورا وجور. One day روجك while the prophet was at his house روجك كبيغمبر لما لقي خويبو water started coming out of the stove عليه أو درجو لطباخ كيت ديانا طباخ جارنا وحبوه out of the stove. This is the sign I was waiting for. على أما أو أماجي أو هماي كوا من شاورم دكرت said the prophet. He knew يعني أو زاني that the time of flood had arrived كاستا كاتي فإزانك هاتوا had arrived وتجشتوا يعني كاتي هاتوا. It has started raining outside as well. على وهر لدري شو باران دباري. He ran out وتراي كرد الدروة and called all the good Muslim وبانجي مسلمان كاني كير who helped him to build the ship. أواني كواير متيان دا كشتك دروسكن بانجي أواني كرت. He asked all of them وتا داواي ليان كرت. asked ليري يعني داواي ليان كرت to board the ship. وشي to board the ship وتا سواري كشتك بن immediately يكسر immediately وتا يكسر وشي board the ship وتا سواري كشتك بن يم خوان والي سواري كشتك أبيت. The disbelievers didn't understand what was going on. على بيباوران نانا زاني تشرو أدا مسألة شيء going on أو أتاكيت يعني تشرو أدا نانا زاني تشرو أدا. So they kept laughing at the prophet. على دي بيدا كانين على ببيغمبر ببردوامي ببيغمبر بيدا كانين. Look at the old fool. لا يعود سيري أو قمجة بتمنبك they said أوان وانه. This is just a normal rain. أو تنها باراني كي عساية. He looks so terrified. أو زور ترساوة. So terrified. Okay. أمش كوتاي بشي دوامبو وكوتم سرتا چیڕۆکەکەم ئەبزانم یانزە دەقە دوانزە خولەکێکەم کلمەتە سێبەشەوە من بەشی دووەم بوو ئینشاڵڵا باسی بەشی سێمشەکەین بوو هیوای سوودێکی باشی لێوەرگرن تا بەشی سێمەرشەد بن.